বইটা দিয়েন। ঠিক আছে ম্যাম। চ্যাপ্টার 5 এর কন্টেন্ট মিল আছে? জি ম্যাম, চ্যাপ্টার 4 মিল আছে কিন্তু পুরাটা মিলে না, কিছুটা মিলে আর কি। আচ্ছা, চ্যাপ্টার 4 আমি পড়াইছি তো কম। আচ্ছা, আপনারা দেখেন 4, 5, 6 আপনারা তো মিড দিছেন হচ্ছে চ্যাপ্টার 1 আর 2, তাই না? নাকি 3 দিছেন? ম্যাম 1 2 3। 1 2 3। তাইলে আজকে আমি যে 6 পড়ায় ফেলবো, তো আজকে তাইলে আপনাদের সেকেন্ড মিড আসবে 4, 5, 6। তো এই তিনটা মিলে দেখেন, আমরা ভার্সিটি খুললে তো ধরেন একটা দুইটা ক্লাস মানে ইয়েতে হবে, সামনাসামনি হবে। তো তখন হচ্ছে ফিজিক্যালি বা অন ক্যাম্পাস ক্লাস হইলে আপনারা তখন বইটা দিলে আমি হয়তোবা সিনক্রোনাইজিং করে দিতে পারবো। ম্যাম চ্যাপ্টার 4 এ যেমন কয়েকটা কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছিল চ্যাপ্টার পড়ানোর আগে, চ্যাপ্টার 5 এ তো দেওয়া হয়নি, দিলে বেটার হইতো একটু। আজকে তো দিতে পারবো না, হয়তোবা এটা ক্লাস শুরু হইলে বা পরে আবার যখন ক্লাস নিব তখন আমি রেডি করে রাখবো, বা আমি যদি এর মাঝখানে আমার মনে থাকে আমি করে সেট করতে গেলে কিছু স্পেসিফিক অ্যাক্টিভিটি যেমন ওয়ার্ক ব্রেকডাউন, স্ট্রাকচার বা আরো কিছু এরকম অ্যাক্টিভিটি আছে, এগুলোর ভূমিকা কি, এগুলোর কাজ কি, এগুলো পড়ানো হচ্ছে। চ্যাপ্টার 7 আর 8 হচ্ছে আপনাদের ম্যাথমেটিক্যাল টার্মস। এটা হচ্ছে আপনাদের হয়তো বা ফিজিক্যালি বুঝাইতে হবে, বা আপনারা তো ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স পড়ে আসছেন। ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সের হচ্ছে আপনার পার্ট সিপিএম এর ম্যাথ গুলোই মানে বিশেষ করে এখানে আছে। সো first one, initial project coordination and the project charter. So project charter means what? What is project charter? Charter মানে হচ্ছে এক প্রকার ডকুমেন্টেশন, যে আপনি একটা প্রজেক্ট করতেছেন, এই প্রজেক্টের সমস্ত কিছু ডকুমেন্টেড থাকবে, সেটাকেই আমরা সহজ বাংলায় বলতেছি প্রজেক্ট চার্টার। সো আর্লি মিটিংস আর used to decide on participating in the project. So the outcomes include technical scope, areas, the early meetings are used to decide on participating in the project. Outcomes include technical scope, areas of responsibility are accepted by participants, delivery dates or budgets set by parent company are clearly noted, risk management group. So early meetings means when the clients and the company, parent company, and the stakeholders of the projects are getting together along with their outcomes, with their preference, with their what they want to do with this project. So these types of communication are take place among them. So the outcomes of that meetings include technical scope, that how the work should be done, what area of the responsibility are accepted by the participants, delivery dates or budgets set by parent company are clearly noted, and what are the risks and who are the people they are dealing with risks. Those things are discussed in that meeting. So who are outside clients? When the project is to deliver a product and
without the client permission. Client may take place budget constraint on the project, may be competing against other firm. So the project charter element, the documentation has some specific elements, like it has purpose to be stated. What are the purpose? Short summary, content statement of general goals, objectives, detailed statement of general goals, overview, managerial and technical approaches to the work, schedule, various schedule, list, milestone events and phase gates, resource, budget, contractual items, cost monitoring, and control procedures. The personnel, expected personnel requirement of project, risk management plans, potential problems and potential lucky breaks affect projects, evaluation methods, evaluated against standard and by method established at the project inception. First one, starting the project plans, the work breakdown structure. Like whenever you are going to making the plan of the project, you should break the work. Like what is at the first thing that you are going to be going to do. Then what are the second work? What are the third work? So what is to be done? When it is to be started and finished, and who is going to do it? Then some activities must be done sequentially. Some activities may be done simultaneously. Many things must happen when and how they are supposed to happen. Each details is uncertain and subject to risks. The hierarchical planning, major tasks are listed. Each major task is broken down into detail. Each task has some subtasks also. This continues until all activities to be completed are listed. Need to know which activities depend on other activities. So this is a form that assists hierarchical planning. So the action plan, how you accomplish or how you measure the work, key constraint and assumption, what are the resources, what is the procedure task, what is the procedure task or succeeded task, what is the estimate time duration, and to whom this work are assigned to. Then here is the example, the career day. Like if we going to perform a job offer day or career day in a campus, in a particular campus, so you may divide these tasks into different module. Like here, objective career day. So contact organization, one activity is contact organization. So what are the subtasks of contact organization? Print form. This is the responsibility of secretary. Time needed 6 weeks. প্রেসিডেন্ট কোনো কাজ আছে কিনা নাই। রিসোর্স হচ্ছে প্রিন্ট শপ। এরপর হচ্ছে কন্ট্যাক্ট অর্গানাইজেশন, ইট ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ প্রোগ্রাম ম্যানেজার। টাইম 15 উইকস। এটার প্রথম প্রেসিডেন্ট কোনো কাজ আছে কিনা, প্রিন্ট ফর্মসটা দিতে হবে। The resource is word processing. So these are the different tasks that is divided into subtasks, and
other things. So what is work breakdown structure? Work breakdown structure is a hierarchical planning process, breaks tasks down into successfully finer levels of details, continues until all meaningful tasks or work packages have been identified. This make tracking work easier, need separate budget and schedule for each task and work package. Then a visual work breakdown structure, like a conference. Conference has these types of activities like who manage the location, who manage the facilities, who manage the entertainment, what are the sessions, who are the staff uh, in that conference. So the site, dates, equipment, food, building. So in food items, the facilities, how you give the food break or how you facilitate the participants with the food, like coffee breaks, breakfast, lunch, dinners, drinks. So you should break down all the activities and you should give several person according to their responsibilities. So steps to create work breakdown structure: list the tasks breakdown in successive levels, identify data for each work package, review work package information, cost work package, schedule work package, continually examine actual resource use, continually examine the schedule. Then human resource, useful to create a table that shows staff needed to execute work breakdown structure. One approach is the organizational breakdown structure. Organizational units responsible for each work breakdown structure element, who must approve changes of scope, who must be notified of progress, and work breakdown structure and objective breakdown structure may not be identical. The responsibility matrix, which is also known as Rachi matrix. Another approach is called responsible accountant consultant inform matrix, also known as responsibility matrix. A linear responsibility chart, an assignment matrix, a responsible assignment matrix. Show critical interface, keeps track who must approve and what must be notified. Like it is also matrix is it is also a work breakdown structure, but it shows the work breakdown along with the responsibility breakdown. Then a simple Rachi matrix work breakdown structure is determine need, solicit quotation, write appropriate request, and the responsibility, which responsibilities that project manager, contract admin, project engineer, industrial engineer, etc. Agile project planning and management. When scope cannot be determined in advance, traditional planning doesn't work. Agile project management was developed to deal with this problem in IT. Uh, Small teams are located at single site. Entire team collaborates. Team details deals with one requirement at a time with a scope frozen. The interface coordination through integration management. Managing a project requires a great deal of coordination. Projects typically draw from many parts of the organization as well as the outsiders. All of these must be coordinated. The Rachi matrix helps project manager accomplish this. Then
Managing project by phase and phase gates, break objectives into a shorter term sub-objectives. Project life cycle is used to breaking a project up into component phase, focus on a specific short-term output, lots of feedback between disciplines. Then risk management, project are risky, so uncertainty is high. Project manager must manage these risks. This is called risk management. Risk varies widely between projects. Risk also varies widely between organizations. Risk management should be built on the result of the prior projects. Parts of risk management, এটা আপনাদের একটা কোয়েশ্চেন যে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করতে হবে। সো রিস্ক ম্যানেজমেন্টের পার্টস হচ্ছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানিং, রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন, কোয়ালিটেটিভ রিস্ক অ্যানালাইসিস, কোয়ান্টিটেটিভ রিস্ক অ্যানালাইসিস, রিস্ক রেসপন্স প্ল্যানিং, risk monitoring and control, and the risk management register. Risk management planning need to know the risks involved before selecting a project. Risk management plan must be carried out before the project can be formally selected. At first, focus is on externalities, track and estimate project survival. Project risks takes shape during the planning, often handled by a project office. First one, risk identification. Risk is dependent on technology and the environmental factors. Delphi method is useful for identifying project risks. Other methods include brainstorming, nominal group techniques, checklist, and attribute listing. May also use cause-effect diagrams, flowchart, influence chart, SWOT analysis. Qualitative risk analysis purpose to prioritize risks. A sense of impact is also needed. Each objective should be scaled and weighted. Construct a risk matrix. Same approach can be used for opportunities. This is a risk matrix, probability and impact, and within this you can find out the risk is high or low. Then quantitative risk analysis, list ways project can fail, evaluate severity, estimate likelihood, estimate the inability to detect, find the risk priority number, RPM. RPM equals to S into L into D. Consider ways to reduce the S and D, SL and D for each failure. So FMEA example, where severity S, likelihood L, and ability to detect D. Tight schedule cannot occur. Tech knowledge, client change scope, cost accelerated, recession. So these are the criteria, and among of these, you are find out that what is the rate of RPM. Decision tree analysis, risk response planning, threats. Threats are avoid, transfer, mitigate risks, accept the risks. An opportunity, exploit the risks, share the risks, enhance the risks, and accept the risks. Risk monitoring and control. Monitoring covered in detail in chapter 10, control covered in chapter 11. The risk management register, environment that may impact project, assumption made, risks identified, list of categories and keywords, estimate on risks, state of the project environment. Environment that may impact project, assumption made, risks identified, list of categories and keywords, estimate on risks, state of the project environment, and one project assumption minutes actual outcomes.
আজকে এই পর্যন্তই থাকুক। চ্যাপ্টার 6 শেষ। আমি কোয়েশ্চেনটা আপনাদের দিয়ে দিব পরে, কি কি কোয়েশ্চেন আসবে কি রকম। আর হচ্ছে মৌরি আছেন না? জি ম্যাম। মৌরি একটু গত দিনের মতো অ্যাটেন্ডেন্সের ছবিটা তুলে একটু আমাকে সেকশন ওয়াইজ পাঠান। জি ম্যাম। ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলেন। ম্যাম এই রিস্ক ম্যানেজমেন্ট আমাদের বইয়ের চ্যাপ্টার 7 এ আছে, তাহলে কি আমাদের মিডিও চ্যাপ্টার ওইটা 7 কি টা থাকছে? আলাদা করে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট আলাদা চ্যাপ্টার দিয়ে দিছে? জি ম্যাম। আচ্ছা, আপনারা কোন এডিশন নিচ্ছেন? 10th এডিশন তাই না? আমি দেখি, জি ম্যাম। আমি আজকে সফট কপি নামায় দেখবো না, ঠিক আছে? কপিটা ম্যাম আপনাকে আমি দিয়ে দিব নি তাহলে। আচ্ছা, আপনি দিয়ে দেন। বা আপনি যদি আমাকে না ইয়ে করতে পারেন, ওই মৌরিকে দিয়ে দেন। আচ্ছা, আমার এখন বোধহয় 59 জন আছে। 59 জন, আর একটু ছবি তুলে রাখেন। ম্যাম 57 জন আছে ম্যাম, ছবি তুলে নিছি আমি। আচ্ছা। এখন রিয়াকশনও দেওয়া যায়, কি একজন হাহা রিয়াকশন দিছে। কেন হাহা রিয়াকশন দিছেন কেন আপনি? আহ, আরে বাচ্চা কাচ্চা সামলানো, আপনাদেরও সামলানো কঠিন, বাচ্চা কাচ্চা সামলানো কঠিন। এতবার বলতেছি যে চুপ করো চুপ করো, এই আমি যেদিকে সেদিকে সে কথা বলতেছে। ম্যাডাম ওটা হাহা রিয়াকশন না। হ্যাঁ, ম্যাম আমি দিছি হাহা রিয়াকশন না তো এটা। এটা কি রিয়াকশন? এটা খুশির রিয়াকশন ম্যাডাম, ওই যে আপনি বললেন না কোশ্চেন লিস্ট করে দিবেন তাই। এটা খুশি? জি ম্যাডাম। ও এখন ওই যে এআই কম্পেনিয়নে অনেকগুলো ইয়ে আছে তাই না? এই তোমরা চুপ করো বাবা। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ম্যাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।